প্রত্যেকে এটাকে আমরা চেষ্টা করেছি, এটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছি এবং এই চ্যালেঞ্জটা আমরা মনে হয় সাকসেস হতে পেরেছি। ফাইনাল হলে সেটা বলা যাবে অবশ্য, যদিও তবুও আমরা এখনও অবধি অনেক বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছি। তা সত্ত্বেও আমাদের এটা সফলতা এসছে বলা যায়, তা সত্ত্বেও আমাদের সফলতা এসছে বলা যায়, কারণ আজকে আমরা এই ফাইনালের অন্তিম পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্তিম লগ্নে এই ফাইনালের কিছুক্ষণের মধ্যে বল রোল করবে। সুতরাং এই একটা অতিমারির মধ্যে যখন ভারতবর্ষ থেকে পৃথিবী থেকে ফুটবল হারিয়ে গেছিল, সেই সময় বাংলা বা আইএফএ টিম সাহস দেখিয়েছে যে আইএফএ শিল্ড করার বা আইএফএর কন্যাশ্রী কাপ করার। এটা সত্যি আমাদের কাছে যথেষ্ট উদ্দীপনা এবং উন্মাদনা আমাদের নতুন সৃষ্টি করেছে এবং এটা আমাদের কাছে একটা আনন্দের ব্যাপার। আমরা আপ্লুত এবং আনন্দিত, কারণ এটা আমাদের একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে আমরা নিয়েছিলাম এবং আলটিমেটলি আমরা তার চেষ্টা করছি, সচেষ্ট হচ্ছি ফাইনাল করার। আর মেয়েদের ফুটবল সারা জীবনই ব্রাত্য ছিল এবং সেই ক্ষেত্রে আইএফএ নতুন দিক প্রদর্শন করেছেন, ভারতীয় ফুটবলের মধ্যে একটা নজির সৃষ্টি করেছেন। আর বাংলা একসময় মহিলাদের ফুটবল একটা সোনালি দিন ছিল আমাদের জন্য। এইটা এখন সত্যি কথা বলতে অনেকটা হারিয়ে গেছিলো সেই জায়গাটা আস্তে আস্তে ফিরে আসছে বা ফিরে আসার জায়গায় আমরা যেতে পারছি বা উপনীত হতে পারছি। এটাই আমাদের কাছে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ এবং আমাদের অনেক বড় আশীর্বাদ বলবো যে আপনাদের সবার সহযোগিতা এবং ভালোবাসা আমরা অ্যাটলিস্ট এই জায়গাটা আসতে পেরেছি। সবাই, প্রতিটা টিম আমাদের সহযোগিতা করেছে, পুলিশ সহযোগিতা করেছে, মিনিস্ট্রি লেভেল সহযোগিতা করেছে, মিডিয়া আমাদের সহযোগিতা করেছেন, বিভিন্ন পর্যায়ের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মানুষ আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এটাই আমাদের কাছে অনেক বড় এবং আমি প্রত্যেকের কাছে আইএফএ টিম এবং আইএফএর তরফ থেকে প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যে তারা যেন আমাদের এই যে পাশে দাঁড়িয়েছেন, এটা আমাদের বিশেষ প্রাপ্য এবং আমরা সারা জীবন এটা যেন মাথায় রেখে চলতে পারি। আপনারা রয়েছেন এক্সট্রা টাইম বাংলার ইউটিউব চ্যানেলে, আপনারা দেখছেন অবশ্যই লাইভ এবং সেই লাইভ এক্সক্লুসিভ ফুটবল ম্যাচ এসএসবি এবং এসসি ইস্ট বেঙ্গলের যে কন্যাশ্রী কাপ ফাইনাল, প্রথম কন্যাশ্রী কাপ ফাইনাল শুরু হতে চলেছে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। তার আগে আমরা অবশ্যই প্রি ম্যাচ শোতে এখানে রয়েছি যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের এই সবুজ মখমল মাঠের ওপরে আপনাদের সঙ্গে অবশ্যই লাইভ সম্প্রচারের আগে আমার সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন বিশেষ মানুষরা। আমি আবার একটা প্রশ্ন রাখতে চাইছি সুদেশনাদি, মাঝখানে একটা বিতর্ক হয়েছিল, সেই বিতর্কটা কিভাবে সামলালেন? দেখো, কোনো ব্যাপারেই তো বিতর্ক আসে, এটা তো নিশ্চয়ই ব্যাপার। বিতর্ক আসতেই পারে, খেলায় হার জিত আছে, খেলায় প্রোটেস্ট আছে, খেলায় সুবিধা আছে, লিগাল ইলিগালের ব্যাপার আছে, এটা হবেই। যুদ্ধক্ষেত্রে এটা হয়ই। সুতরাং এই ধরনের চ্যালেঞ্জ এসছে বলে এই ফুটবলের কন্যাশ্রী কাপের উন্মাদনা ফাইনালে আরও বেড়ে গেছে এবং তোমরা বা আমরা সবাই এই জায়গায় আসতে পেরেছি এবং এটা ঠিক আছে, প্রবলেম এসছে, প্রবলেমটা ওভারকামও হয়ে গেছে। সো আমার মনে এটা আমাদের কাছে একটা বড় সাকসেস যে এটা ওভারকাম করে আমরা আজকে ফাইনালে এই জায়গায় আসতে পেরেছি। এই প্রবলেম বিশ্ব ফুটবলেও হয় এবং সেই প্রবলেমগুলো সলভ করাটার নামই কিন্তু বলা যেতে পারে একটা দায়বদ্ধতা এবং কর্তৃপক্ষের কাছে সেটা কিন্তু খুব চ্যালেঞ্জিং এবং সেই জায়গা থেকে কিন্তু আইএফএ এর বর্তমান পরিচালন কমিটি কিন্তু লেটার মার্ক সহ পাস তারা করেছে বলা যেতে পারে। আমার সঙ্গে রয়েছেন আইএফএ অন্যতম সহ সভাপতি শ্যামল মিত্র মহাশয়। শ্যামল বাবু, আজকে এই এত বড় একটা কর্মকাণ্ড, যে প্রশ্নটা সুদেশনাদিকে দিয়ে শুরু করেছিলাম, সেই কর্মকাণ্ডের কিন্তু আজকে একটা ইতি ঘটছে। আইএফএ শিল্ড শেষ হলো, তারপর কন্যাশ্রী কাপ, সব মিলিয়ে একটা দুটো বৃত্ত, তারপর কিন্তু সেটা ভারতবর্ষের ফুটবল দেখবে। আই লিগ আয়োজন করতে চলেছে আইএফএ, তার হাতে সমস্ত দায়িত্ব। এই যে সামগ্রিক পরিকল্পনা বিষয়ে আপনার কি বক্তব্য আছে? না, একটা কথা বলি, মানে প্যান্ডামিক সিচুয়েশন চলাকালীনই আমরা একটা আইপিএ থেকে খুব চ্যালেঞ্জিং সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে দীর্ঘ প্রাচীন এবং প্রায় শতাব্দী প্রাচীন তারও আগে যে এই 123তম যে আইএফএ শিল্ড আমরা করতে পেরেছি, এটা আমরা চ্যালেঞ্জিংভাবে নিয়েছিলাম। একটা আইএফএ টিম, সেখানে সেক্রেটারি অদম্য সাহস জুগিয়েছিলেন এই আপনার আইপিএ শিল্ড এবং তার সাথে আপনারা জানেন যে মুখ্যমন্ত্রীর যে স্বপ্নের প্রকল্প, যে প্রকল্প আজ আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত পেয়েছে এবং সারা বিশ্বে একটা সম্মান পেয়েছে, সেই কন্যাশ্রী প্রকল্পের কাপ। আমার এই খুশি সবচেয়ে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য ক্রীড়া যুব কল্যাণ মন্ত্রী সম্মানীয় অরূপ বিশ্বাস মহাশয়কে আমরা আইএফএর পক্ষ থেকে অসংখ্য শ্রদ্ধা প্রণাম অভিনন্দন জানাবো যে আজকে আমাদের কন্যাশ্রী কাপটা আমাদের ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ওয়েস্ট বেঙ্গলের মাধ্যমে আজকে অর্গানাইজার পার্টি হিসেবে আমাদের দায়িত্ব দিয়েছে। আজকে আমরা সেদিক দিয়ে খুব সাকসেসফুল এবং আজকে দেখতেই পাচ্ছেন যে ফাইনালে ইস্ট বেঙ্গল এবং এসএসবি খেলবে এবং আমাদের বিশ্বাস যে আমরা আইএফএ যেভাবে আমাদের আজকে আমরা এগিয়ে চলেছি এবং সেক্রেটারির অদম্য প্রয়াস এবং অদম্য সেক্রেটারির যে উদ্যোগ, সেই উদ্যোগকে আমরা সবাই সাধুবাদ জানাই, জানাতে। এবং আজকে আমরা বিশ্বাস যে আমরা মাঠে এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে চ্যালেঞ্জ নিয়েছি যে ফুটবলকে মাঠে গড়াতে পেরেছি। ফুটবল যদি মাঠে না গড়াতো তাহলে কিন্তু আজকে আমরা যারা সবকিছু মানে অসম্পূর্ণ থাকতো। এইটাই। অসংখ্য ধন্যবাদ শ্যামলদা। ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সম্ভবত উপস্থিত রয়েছেন।
আমরা কথা বলার চেষ্টা করব। তার আগে অবশ্যই সুদেশ নদীকে আর একটা প্রশ্ন। সুদেশ নদী, অসংখ্য ধন্যবাদ শ্যামলবাবু আমাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। সুদেশ নদী, এই সামগ্রিক পরিকল্পনার মাঝখানে তুমি কিন্তু চেয়ারপারসন, চ্যালেঞ্জ কতটা? ডেফিনেটলি এটা চ্যালেঞ্জ ছিল। এটা আইএফএ টিম এবং আইএফএ সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট, আমি, আমাদের প্রত্যেকে এবং আইএফএর অন্যান্য অফিস বেয়ারার্স প্রত্যেকের কাছে চ্যালেঞ্জ ছিল। কিন্তু চ্যালেঞ্জটা আলটিমেটলি আমার মনে হয় আমরা উতরাতে পেরেছি এবং বা চেষ্টা করছি উতরানোর জন্য। এর জন্য কলকাতা পুলিশ, আমাদের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের শ্রদ্ধেয় দিদি, সবাইকে আমাদের তরফ থেকে আমরা ধন্যবাদ, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। এবং তাদের সাহায্য ছাড়া এটা আমরা কোনো মতেই একসাথে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারতাম না। ওনারা আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন এবং আমাদের মাথার উপর অভিভাবকের মতো কাজ করেছেন, যেটা আমাদের খুব দরকার ছিল। আমার সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়। আমার সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন এই এক্সট্রা টাইম বাংলার ইউটিউব চ্যানেলে কন্যাশ্রী কাপ, প্রথম কন্যাশ্রী কাপ ফাইনালে একেবারে শুরুতে উপস্থিত রয়েছেন মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়। অরূপদা, এত বড় একটা কর্মকাণ্ড এবং সেটা একটা পরিসমাপ্তি ঘটতে চলেছে আজ। প্রথমে আইএফএ শিল্ড, তারপর কন্যাশ্রী কাপ, এই সাফল্য সমৃদ্ধ গোটা বিষয়টা নিয়ে যদি কিছু বলেন। প্রথমেই আপনাকে এক্সট্রা টাইমের সমস্ত দর্শকদের অভিনন্দন জানাই। আমি শুধু একটা কথাই বলবো যে বাংলা চিরকালই ভারতবর্ষকে পথ দেখিয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি চান যে সর্বক্ষেত্রেই বাংলা প্রথম স্থান অধিকার করুক। এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনের পরে যখন কোনো খেলা ভারতবর্ষে হচ্ছিল না, তখনই প্রথম আমরা আই লিগ 2 বেঙ্গলে হয়, তারপরে আমরা আইএফএ শিল্ড করি, এবার এখন আজকে কন্যাশ্রী কাপ হচ্ছে। কন্যাশ্রী হচ্ছে যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা ব্রেন চাইল্ড, যে মেয়েদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রয়াস। এটা আপনারা জানেন ইউনাইটেড নেশন থেকেও সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র বাংলা এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সম্মানিত করেছেন, তাদের স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলা। তো এটা একটা ভালো জিনিস। আজকে মেয়েদের ফুটবল কেন তো আন্ডার 17 হওয়ারও কথা ছিল, প্যান্ডামিকের জন্য ক্যান্সেল হয়েছে, হয়তো আগামী বছর হবে। তো মেয়েরা যত বেশি উঠে আসবে তত ভালো, খেলাধুলোর ক্ষেত্রে না সমস্ত ক্ষেত্রেই যত এগিয়ে আসবে ততই দেশের মঙ্গল, দেশ এগিয়ে যাবে। একদম তাই। একেবারে অরূপ বিশ্বাস মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ এক্সট্রা টাইম বাংলার পক্ষ থেকে। আমার শেষ প্রশ্ন এখানে রাখছি, এই সাফল্যের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে থাকা গোটা বিষয়টা এবং আই লিগটাও কতটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিচ্ছেন? দেখুন, আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আমাদের ক্রীড়া দপ্তর, আইএফএ একটা টিম, আমরা অ্যাজ এ টিম কাজ করি। সাফল্য বা ব্যর্থতাটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে টিম হিসেবে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করা। এবার মানুষ ঠিক করবেন যে আমরা সাফল্য পেলাম না আমরা ব্যর্থ হলাম। আমরা কি করে বলবো? আমরা 100% দিই এবং আমরা যবে থেকে আমি ক্রীড়ামন্ত্রী হয়েছি সবাইকে নিয়ে একটা টিম, একটা পরিবারের মতো করে আমরা চলি। সেই পরিবারে সবাই মিলে কাজ করছি, আশা করি এটাও সাফল্য লাভ করবে। অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়কে। সুদেশ নাদিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবার ম্যাচের আগের আমরা একটু আলোচনা করব আপনাদের সঙ্গে। ম্যাচের প্রথম একাদশ কি আছে? অসংখ্য ধন্যবাদ সুদেশ নাদি, ভালো থাকবেন। আসছি সায়ন্তনদাকে। সায়ন্তনদা, যদি প্রথম একাদশ আমাদেরকে জানাও। হ্যাঁ, ম্যাচের প্রথম একাদশ এসএসবি মঞ্জু, মনিকা, পুনম, পূজা, পূর্ণিমা, তোমার অনিবালা, মুনেশ, সুমিলা, সন্ধ্যা, দুলার, রঞ্জিতা। এই হচ্ছে ফার্স্ট 11। ইস্ট বেঙ্গলের ফার্স্ট 11টা হচ্ছে গুরুবাড়ি, মুগলি, মমতা, সায়নী, সঙ্গীতা, মমতা, সুনিতা, রিয়া, পিয়ালি, সোনালি অ্যান্ড পিঙ্কি। এই হচ্ছে দুটো টিমের ফার্স্ট 11। দুটো দলে কাদের দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে আজ? দেখো, অবশ্যই এসএসবি টিমটার কথা আমি আগে বলি যে এসএসবি টিমটা কিন্তু বেসিক্যালি হচ্ছে তোমার শিলিগুড়ি বেসড একটা টিম, তোমার সশস্ত্র সীমা বল অর্থাৎ বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের একটা টিম। মিক্স প্লেয়ার রয়েছে, সারা ইন্ডিয়া বেস জুড়ে প্লেয়ারটা রয়েছে, যথেষ্ট শক্তিশালী টিম। ইস্টবেঙ্গলও যথেষ্ট শক্তিশালী টিম। তবে বিশেষ করে যার প্রতি নজর রাখতে হবে এই টিমটা, সেটা হচ্ছে এই টিমটা কিন্তু প্রথম ম্যাচ 11 গোলে হারিয়েছে হচ্ছে তোমার চাঁদনি এফসিকে। তারপরে তোমার সেমিফাইনাল কিন্তু 1-0 গোলে তোমার শ্রীভূমিকে বিট করেছে। এই টিমের যে উইঙ্গার এবং স্ট্রাইকার দুজন অত্যন্ত কুশলী ফুটবলার এবং বিশেষ করে 7 গোল করে এই মুহূর্তে লিগ টেবিলে টপার হয়ে রয়েছে। তার নাম হচ্ছে তোমার রঞ্জিতা, স্ট্রাইকার। একে যদি তোমার ফলো না করা হয় বা ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সেও সুখদেব, তোমার অবশ্যই রিয়া সুখদেব বলে আছে, একদম ধারাবাহিকভাবে ভালো ফুটবল খেলছে। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের ক্ষেত্রে একটা জায়গায় সমস্যা আছে, যেটা হচ্ছে তোমার 33 নম্বর এবং তোমার অবশ্যই 33 নম্বরের সঙ্গে আমি অবশ্যই বলবো যার নাম, সেটা হচ্ছে তোমার 10 নম্বর তুলসী এবং 33 নম্বর হচ্ছে ঐশ্বরিয়া।
এই দুটো প্লেয়ার না থাকাতে কিন্তু ইস্টবেঙ্গল একটু হলেও শক্তি হ্রাস হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে 10 নম্বর তুলসীর হাত ভেঙে গেছে, যার জন্য আজকে টিমে নেই, এবং 33 নম্বর হচ্ছে ঐশ্বরিয়া টিমে নেই, তার কারণ হচ্ছে ডবল ইয়েলো আছে। তো এই জায়গায় আমার মনে হয় যে ইন্দ্রাণীদি রয়েছে যথেষ্ট কুশলী এবং বুদ্ধিমান ম্যানেজার, টিমটাকে সেভাবেই দাঁড় করাবেন। তো ওভারঅল একটা উপভোগ্য ম্যাচ হবে। তবে আবারও বলছি যে তোমার ডেফিনেটলি হচ্ছে তোমার রঞ্জিতা এবং চানুর দিকে কিন্তু লক্ষ্য রাখে ইস্টবেঙ্গলকে কিন্তু টিমটা সাজাতে হবে এবং প্রপার প্ল্যানিং করতে হবে। আমি একটাই প্রশ্ন রাখবো, প্রশান্তদাকে সময় হয়ে গেছে। প্রশান্তদা, তুমি এই ম্যাচে কাকে এগিয়ে রাখবে? দেখো, এসএসবি যে টিমটা খেলছে সেটা ওরা অনেক দিন ধরে এই সেম টিম খেলছে এবং একসাথে ওরা অনেক দিন খেলছে বলেই ওরা সংঘবদ্ধ এবং ওরা ফাইনালে এসছে। আমার মনে হয় ওরা একটু এগিয়ে শুরু করবে, কারণ ইস্টবেঙ্গলের দুটো ভাইটাল প্লেয়ার নেই, সায়ন্তন এক্ষুনি বলছিল। আমি শুধু একটা কথাই বলবো, আজকের এই যে দারুণ পরিবেশ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এদের উদ্যোগে যে কন্যাশ্রী কাপটা হচ্ছে, এই কন্যাশ্রী কাপটার কিন্তু চমৎকার একটা পরিবেশ এবং মহিলারা এগিয়ে আসছে, রাজ্যে খেলাধুলো হচ্ছে। এই চরম মুহূর্ত থেকে এসে আমরা এই মাঠে দর্শকদের এক্সট্রা টাইম বাংলার মাধ্যমে খেলা দেখাতে পাচ্ছি। এটা সত্যি বাংলার ফুটবলের জন্য এই কঠিন পরিস্থিতিতে খুব ভালো পাওয়া আমাদের। অসংখ্য ধন্যবাদ প্রশান্তদাকে, অসংখ্য ধন্যবাদ সায়ন্তনদাকে। আমরা চলে যাব অবশ্যই কমেন্ট্রি বক্সে, সেখান থেকে লাইভ সম্প্রচার হবে আজকের এই ম্যাচের। অবশ্যই ম্যাচটি দেখতে থাকবো এক্সট্রা টাইম বাংলার ইউটিউব চ্যানেলে, লাইভ অ্যান্ড এক্সক্লুসিভ। ধন্যবাদ। Good afternoon and welcome to Vivekananda Yuva Bharati Krirangan, Kolkata for the final of the Kanyashree Cup here, the Kanyashree Cup 2019-20. The two teams up against each other are East Bengal Club of Kolkata and SSB Women's Football Club. What a spectacular view this is. A very bright and sunny afternoon here at the Yuva Bharati Krirangan, Kolkata, but it's really unusual to see such a huge stadium without any spectator. Well, as we know that football is the most popular sport here in this part of the country, and whichever tournament is organized, spectators come in huge number, but unfortunately for this pandemic situation, spectators are not in here and they are not allowed to be a part of this spectacle. At the moment, however, the two teams are ready. As you can see on your screen, the two teams are about to get into the ground. East Bengal and SSB. So East Bengal on the left with their colorful outfit, and SSB are in all white with black shorts. So here are the two teams getting into the field, led by the referee. The referee for the day is Shurajit Das, and he will be assisted by Shubho Malo and Avignan Bose. The fourth referee is Snigdha Mondol, and the match commissioner is Orindam Bhattacharya. As you can see, the two teams are lined up. On the right of your screen in white is the SSB team, and in the left, East Bengal. And here are the guests. The guests will be introduced to the two teams. The Honorable Minister of Sports and Youth Affairs, Government of West Bengal, Sri Arup Bishwas, is a chief guest along with the IFA officials. They are here with the teams, the two teams, and referees, of course. And the two teams are being introduced there, and no handshaking, as you can see. Well, it's all about the new normal. And this is the SSB team in red, and in white is the East Bengal team. The SC East Bengal Foundation
Both the teams have played quite a few matches in the Super 6 stage, and then they went past the semi-final opponents. SSB, and here are the two captains. Sunila Chanu for SSB and her counterpart Sunita Sarkar. Interestingly, both are wearing jersey number 9. And the man who will be officiating is Shurojit Das. And here is the referee going in the middle of the ground, and the two teams getting ready. Here is a lineup here. This is the SSB team. And the person to look forward is Ranjita Devi, right at the bottom, jersey number 7. She has already scored 7 goals, and in fact 8 goals from the Super 6 level, and in the semi-finals as well. SSB went past Sribhumi by beating them by a solitary goal, and this is the East Bengal team. East Bengal going past Police AC in the semi-final. But before that, in the Super 6 stage, East Bengal defeated Chandni FC by 3-0. Sribhumi 3-1. And the match with SSB was a draw. It was a 1-1 draw. And Sarojini FC gave a walkover to both the teams, in fact. And they went down to Police AC in the Super 6 stage. And these are the match officials. And just talking about SSB. Well, SSB beat Chandni FC. In fact, they routed Chandni FC by 11-0. Then went past Police AC by a solitary goal. And the match, of course, with East Bengal was 1-1. And they defeated Sribhumi by 2-1. And Sarojini Naidu FC gave a walkover to SSB as well. And this is the East Bengal team going into the customary huddle. So from the right to left, the SSB players will be playing. From the southern end to the northern end of this spectacular ground. Number 10, Dular Marandi and Ranjita Devi. The two players playing up front, and here is Dular Marandi starting proceedings. SSB here from the right to left in all right. This is the captain, Sunila Chanu. Munish Kumari, the central midfielder, is saying a long ranger, and that's well controlled by Sandhya Kashyap, but East Bengal players getting the first touch here. East Bengal players not able to get the ball. Yes, managing to get a hold of the ball there from the right, and the ball will go out of play. Piali Roy leaving the ball to go out of play, so East Bengal earn a throw-in, the first throw-in for East Bengal, and that is Ria Sukhdev for East Bengal, who is known for a long throw, but she's decided against it. But East Bengal lose possession over here. From the left, this is Chanu, the captain. Gives it to Manish Kumari. Manish Kumari trying to find Ranjita Devi. Dispossessed. A long ranger from East Bengal. But no one there to get the ball. So Manju, the goalkeeper of SSB, getting the first feel of the ball. SSB so far has got the better of the possessions, and this is East Bengal attacking from the left. That is Sangeeta Das, dispossessed once again. Ria Sukhdev will collect the ball. A long pass aimed for Shayoni Noshkar. Once again, ball going out of play. This time SSB will get a throw-in.
SSB and East Bengal have been the better teams in this tournament. Of course, Police AC was also a formidable opponent, defeating East Bengal in the Super 6 stage before going down to East Bengal in semi-final, courtesy a tiebreaker. Once again, East Bengal this time, the first attempt towards the goal. Sunita Sarkar on this occasion. That was just a bit weak shot, but definitely testing the SSB defense. No problem for Manju though. SSB has so far conceded 2 goals from the Super 6 stages. And they scored 15 goals. 15 in the Super 6 and 1 in the semi-final. So in all they have scored 16 goals. East Bengal. Now once again the first 11 for you on the screen as the players are fighting it out. Oh, that was a very bad pass here. Chanu with the ball and well, Sachdev, and this is Marandi. That was a very good chance over there. Sandhya Kachep getting a loose ball. Now that was definitely defensive lapse. Look at that. That was Ranjita Devi. But ultimately Sandhya not able to find the target. So SSB still getting the better of the encounters so far. Another attack. Once again, that was Ranjita, but well controlled by the stopper back of East Bengal, Mamta Singh. Once again, the throw in doesn't result in anything significant, but surely SSB is attacking much more. Pooja Topo, the left full back for SSB. SSB has been the champion in last year's edition of the Kolkata League. Again, SSB enjoying possession. These Bengal players not able to play compact football so far. This is a breakaway move from East Bengal. Sonali Soren. East Bengal will win a throw in there. Sonali Soren. That was Sangeeta. Pinky. A shot. Very weak shot. Cannot test the goalkeeper. Mamta Hazda trying to test the goalkeeper with a long ranger, missing the target, and a weak shot as well. Manju there on the screen. Purnima. A long pass. A searching ball for Sangeeta. Now this is Marandi. Back to Marandi. That's a good ball. And once again Sangeeta, Ranjita in fact. It's a good job done by Mugli Soren, who's playing in the left back position. She played in the right back position in a few matches prior to the final. SSB. That's a decent pass to the captain, Chanu. Anila Devi. Ranjita. That's a good pass into the inside the penalty box. And that's a penalty. So
it's all happening here. Look at that once again. That was how it all happened. Ranjita is always the danger person over there, and Marandi has been brought down. So a penalty awarded. Ranjita Devi is taking the penalty. Here is Ranjita Devi, and that's saved. And once again, another chance came Ranjita's way. What a missed opportunity. Ranjita Devi, the player who already scored 8 goals for SSB, has missed a penalty. And she also got a chance in the rebound, and she headed it straight to the goalkeeper. Look at it, that's a lovely save. And once again from the rebound, that was a very weak header. 2 shots on goal over there, as you can see on the screen. So it's all happening here at the Vivekananda Yuva Bharati Krirangan, Kolkata. A first real opportunity going a-begging for SSB. And SSB in the 9th minute of the match missing a penalty. Ranjita. SSB once again in attack. Will that be a shot? A long ranger, and that's in! That's a goal! That's a goal from SSB! And that's a lovely shot over there. So SSB has scored a goal here. Lovely shot. A long ranger, and SSB, after missing the penalty, has scored a goal. Look at that once again. This is the pass, and a lovely shot, beautifully placed, and that beat Gurubari Mandi, and that's the first goal for SSB. Look at that once again. Beautiful shot. So no answer to the East Bengal goal. And the first goal comes in the 9th minute of the match, just a minute after SSB missed the opportunity, missed a penalty. Another opportunity there. This one was Sandhya Kashyap missing the chance over here. So far it has been an all SSB affair. East Bengal will have to rethink their strategy. They are unable to get into attack. So here is East Bengal trying to get back into the match, but it's all SSB. And this is Marandi, intercepted well there. Mamta Singh for East Bengal. Again a long ranger. This is Chanu from the left. Chanu with a lovely ball, but then well intercepted, cleared away there by Shaini Noshkar. Again Munish Kumari to Pooja, and that was a very weak centre, although Ranjita was there. This is Chanu, Sumila Chanu with that run and with that cross. That was a weak cross. So SSB already ahead in this particular match.
Sandhya scoring the all-important goal there, and this is a free kick awarded to SSB. Purnima Linda on your screen, the right full back, going into the overlaps very frequently. Here is Purnima brought down. Referee says that's illegitimate, so free kick has been awarded to Sima Suraksha Bal SSB. The SSB women's team was formed 3 years back, and they have already been champions last year in the Kolkata League. They have also played in the IWL, the Indian Women's League. Poonam. Back to Purnima. Munish Kumari. Back to Pooja, the left full back. This is Chanu, the captain of the team. A lovely pass. That's Marandi. Oh, that was a good chance. Very well anticipated by Gurubari Mandi, the East Bengal goalkeeper. Dular Marandi, look at that lovely pass, but Dular Marandi just could not get the ball into the goal. That was a very good chance to increase the lead for SSB. They're already up by a solitary goal. The goal coming at the 9th minute. A long ball. More ambitious than anything else. East Bengal are not able to get into the SSB defense at all. That's a long clearance from the SSB defender, Poonam Sharma. The ball goes out of play. Ria. So look at these passes. East Bengal are playing aerial passes. Oh, that was a good chance and brought down. And that will be a free kick there from the edge of the penalty box. Can East Bengal make something out of this opportunity? That was Sangeeta Das. Free kick from a dangerous position there. Can East Bengal score the all-important equalizer? The ball possession 61% for SSB. That speaks volumes of their dominance. Mamta Hansda will be taking the free kick here. A very dangerous position. Mamta Hansda, the midfielder for SC East Bengal. Will she be able to score the equalizer? A human wall in front. Here is Mamta. Lovely shot. It seemed to be dangerous, but missing the target. That was Mamta Hansda who took the free kick. That was how she was brought down. In fact, Sangeeta Das was brought down, which is why referee awarded a free kick to East Bengal. East Bengal now back in attack. That was a good interception. And now Chanu. A long ball for Marandi. Dular Marandi, this time tackled very well. Mamta Singh doing the defensive work there. That was Mugli Soren, in fact, the right full back there for East Bengal. She has injured herself in the process. And that is the coach of SSB,
That is Ranodeep Das, and this is the East Bengal coach. Not very relieved at the moment. Pratima Biswas must be a very worried person at the moment. Her team is down by a solitary goal. Oh, another good-looking ball into the penalty box. Gurubari Mandi doing well, anticipating and coming out of charge. There were two players very much near the goalkeeper inside the penalty box, Marandi and Ranjita Devi. Again, the midfield being controlled by SSB. Marandi with the ball. Sangeeta, that was Chanu in fact. Sumila Chanu. There is Sumila Chanu for you. Gurubari Mandi for East Bengal. East Bengal has conceded 5 goals, 4 in the Super 6 matches, Super 6 stage, and 1 in the semi-final against Police SC. But they have already conceded 1. But Gurubari Mandi, the East Bengal goalkeeper, has saved a penalty as well. Or else the picture would have been even more gloomy for East Bengal club. A long searching ball. Ambitious. Poonam Sharma having no problem to clear it away. East Bengal players now showing much more urgency. Lovely ball here in at the edge of the penalty box, and the referee blowing his whistle there. Sangeeta Das has been injured. Look at that. Sangeeta Das has been pushed there by Purnima Linder. So Sangeeta Das has been fouled twice in the last 5 minutes. And 2 free kicks from the edge of the penalty box have been awarded to East Bengal, but in the first free kick, East Bengal couldn't do much. Let's see whether they can capitalize from this opportunity. Human wall as Mamta Hansda once again taking the free kick, floats the ball straight to Manju. Manju, the goalkeeper of SSB, hasn't been tested so far in this particular match. Look at the free kick. A weak one and straight to the hands of Manju. Manish Kumari, Anila Devi, Purnima. Long ball. And that is Sandhya. Ranjita. Long ball, Marandi, that is Chanu, another opportunity. Sumila Chanu could have done better with that. She puts the ball straight into the hand of Gurubari Mandi. That was a decent cross, and that was a loose ball. Sumila Chanu just tried to chip it into the goal, but hitting it straight into the safe hands of Gurubari Mandi. Gurubari Mandi, that is Mamta Hansda for you on the screen. The East Bengal midfielder. Monish to Anila Devi. A long pass. Chanu, the captain, doing well. That's a good ball. Once again a defensive lapse there from Mamta Singh. Chanu once again getting the ball, but this time it's ill-directed straight into the hands of Gurubari Mandi. Gurubari Mandi conceding a goal
on the 9th minute of the match. A minute after she had saved a penalty from Ranjita Devi. Chanu. And that is Ranadev Das on your screen, the head coach of SSB. He himself played for SSB, also played for the Junior India team, and also played in Kolkata League for United Sports Club. And now he's coaching SSB. Must be a happy man the way his team is playing in this particular final match. This is Ranadev Das for you. Ranadev played in the National Police Games in 2015 representing SSB, and SSB qualified to the last 4 before going down to Punjab Police. That was in January 2015 in Ranidanga in the SSB camp ground. That was the tournament that SSB hosted. And 3 years back, this particular team, SSB women's team, was formed. Pooja Topo, the left full back. Anila Devi. That was a weak cross, easily dealt with by Mamta Singh. Anibala Devi, in fact, has been very active in the midfield. Pooja Topo, the left full back. Anibala Devi, that is Dular Marandi. All these players have been very active and successful so far in controlling the ball in the midfield and going into very fruitful attacks. East Bengal still not able to compose themselves, get into the rhythm. Again, another attack from the left. Lovely ball. Ranjita Devi, who scored 8 goals so far and missed a penalty. From the left now. Ria, look at that. Not able to head the ball and give it a proper direction. Now, Sangeeta Das with the ball. Can East Bengal do something? No, that is a very good interception there from Poonam Sharma. Sangeeta Das went into a few attacks, but the attacks were very sporadic from East Bengal, and did not none of these attacks had real penetration. Meanwhile, look at that defensive error. This is Ranjita. Oh dear, Ranjita had all the time in the world. She could have done better, hastily putting the ball over the goal line over there. We can just have a look at this opportunity. Yes, look at that. The shot missing the target. Once again, that opportunity came thanks to a defensive error. Pooja Topo. Poonam. Pooja. Wrong pass. East Bengal depending solely on long passes. Now Ranjita once again from the right. Crossing it. And this is Shanu. The defense of East Bengal is all over the place. Whenever an attack is being initiated,
by SSB. The defense seems to be all over the place, and look at that. Ranjita Devi attacking from the right, and that was an opportunity. A loose ball, too many loose balls coming to the SSB players inside East Bengal penalty box. Foul, pushing. That is Sangeeta Das, the only player to have shown some urgency inside the opponent half. This time she was fouled by Sandhya Kachap. That is Sangeeta, heavily guarded there. A long ball. Again, no one to receive. Another missed opportunity, and that has been the story so far in the final match of the Kanyashree Cup. SSB 1 and SC East Bengal 0. Again, SSB initiating another attack, dispossessed this time. Once again, Sandhya to the left. Oh, that was a chance for East Bengal. Pinky Barwi not getting the ball, and SSB with a quick breakaway move. Sandhya to Munish Kumari. Poonam Sharma. This is Sumila Chanu, the captain. Miss pass. East Bengal getting the ball. Again a long pass. This has been the story so far for East Bengal. Long passes. And most of them have been wrong passes as well. Look at that. This time Pinky Barwi was unable to trap the ball. Again missing out over there. East Bengal players losing the ball too much. East Bengal need to hold the ball in play. They are gifting the ball, they're gifting the possession to the opponents. Purnima Linda taking her time. Her team is leading. Another searching ball, but neither Dular Marandi nor Ranjita Devi was there to get the ball. So Guru Bari Mandi having no problems this time around. Pooja. Anibala, oh, that was a good pass, but very well intercepted. Again another long ball. No result. Purnima Lindo. SSB earning a throw-in. SSB scored much more goals compared to East Bengal in the Super 6 stages. SSB scored 15 goals, conceded 2 in the Super C stages, and then scored the only goal in the semi-final. That is SSB, and East Bengal scored 7 goals, conceded 4, and scored 1 in the semi-final and conceded 1 as well in regular time, but then they aged past Police AC thanks to a sudden death. But at the moment it's all SSB. Sumila Chanu, the captain, from the left, appealing for a handball, and referee says yes. So a handball there. Mamta Singh committing the crime over there, conceding a free kick in a dangerous position. Look at that.
That was a handball, and that will give another opportunity for SSB to increase their lead. A dangerous position to get a free kick. Manish Kumari this time with a free kick, and there is a human wall. Referee making sure that the wall is in the right place. Manish Kumari now. Can she increase the lead? In comes the shot, straight into the human wall. East Bengal again losing out. They're losing possession much too easily. Chanu. This is Marandi. The ball goes out of play, and SSB will get another throw in. So Pooja Topo, the left full back for SSB. Simila Chanu. This is Dular Marandi. Mowgli Soren in front of her. Manish Kumari trying a long ranger. Look at that clearance. A long clearance yielding no result. The ball is going straight to the SSB players. Simila Chanu's shot. One was on target. Again another opportunity. The East Bengal players can't get the ball over there. Simila Chanu playing her heart out. In fact, taking a lot of workload. Look at Marandi going deep down into her own territory. Anibala Devi. This is Sangeeta. A lot of white shirts though. That was Poonam to Simila Chanu. Lovely dribble. Dribbles past Hasda. Goes all by herself. There was support for her up front, but she thought of going all by herself. Look at that. She does all the hard work, but ultimately that was a poor finish. Once again, Simila Chanu. Sangeeta can't control. Saini Noskar managing to clear, but Sangeeta will get the ball once again. This is Anibala Devi. Poonam. This is Manish Kumari. Pooja. Again, Simila Chanu has been a live wire in the left flank for SSB. Anibala. Marandi. Sangeeta. Mamta Singh clears it. And a breakaway move for East Bengal. Again, that was a long pass, but East Bengal players getting the ball. And Poonam Sharma is under pressure. This is Monica under pressure, but ultimately the ball goes out, touching Sangeeta Das. So SSB will be relieved to get a throw in and get possession of the ball back. This is Pooja Topo, the left full back. Monica, Pooja. Long ball this time from SSB, but somehow they're managing to get the ball. This is Manish Kumari losing out on this occasion though. Manish Kumari. Chanu. The captain Sangeeta plays a wall with Chanu. Will she get it? Yes, she gets it, but can't control.
She was just taken by surprise to get the ball back. East Bengal now in a quick counter attack. No, East Bengal just can't get into the penetrative zone. They're only active in the retention zone, but can't penetrate. This is Sangeeta Das. Piali Roy. Mamta Hansda. This is Sangeeta. Sangeeta is the danger person for SSB. Throw in for East Bengal, but once again, Mamta Hansda too easily losing the ball. But in fact, the ball went out even before that, so East Bengal will get another throw in. Oh, that was a chance there. Missed out once again. And SSB are back in attack. This is Marandi. Ranjita Devi. She will manage to get the ball back. Back to Marandi. Will she get it? Soren clears the ball for East Bengal. Mugli Soren on the screen there. And this is Pooja. She's taking her time. Her team is winning and SSB will be happy to get into the breather with a 1-0 lead. This is Munish Kumari. Anibala Devi. Once again, Anibala. Ranjita. Headed away there by Soren. Anibala missing out. East Bengal now back in attack. This is Sangeeta. A long pass. And again, that is a missed opportunity. That was Sonali Soren, but East Bengal will win a corner. So that's the first corner for East Bengal. What can East Bengal do from here? Ria is about to take the corner, but East Bengal players need to show some urgency. She is just strolling down the pitch. She needs to get the corner very fast because her team is trailing by a solitary goal. So East Bengal players need to have some more positive body language. Here comes the corner. Oh, that was a defensive lapse there and hurriedly cleared away by Munish Kumari for another corner. And once again, Ria Sukhdev will take the corner. What can East Bengal do from here? They got two back-to-back corners. Here is Ria's corner. That's a good ball into penalty box. But once again, another chance goes a-begging. East Bengal still with the ball. That was Ria. Dispossessed. Pooja. Once again, East Bengal now into the penalty box. A long ball. And a throw-in awarded to East Bengal. Sonali Soren was the player on this occasion. East Bengal coach really excited, not happy with the players. If East Bengal can equalize in the next 4 or 5 minutes, they can be satisfied before getting into the breather. We are already in the 42nd minute. Still East Bengal holding on to the ball, missing out on this occasion rather easily. And Purnima Linda. 2 minutes will be added. So maybe a couple of minutes will be added.
But will that be enough? Will that be enough for East Bengal? Maybe. So East Bengal need more time, but what they need is more positive intent. East Bengal not only will have to be attacking, but they also need to be much better in the defense. The defense has shown a lot of vulnerability whenever Ranjita and Dular Marandi came into the penalty box attacking for SSB. Another throw-in for SSB from the right. Purnima with a long ball. Rangita. And that was Chanu with another opportunity. Still Chanu holding on with the ball. Anibala Devi. Chanu again. Oh, that's a good pass. And that was Ranjita. This is Munish Kumari. Can't get hold. Look at that opportunity. Marandi not able to get the ball. Once again, a loose ball going to Chanu. Anibala Devi. Another attack from the left. Chanu, Marandi. Anibala. Dispossessed. East Bengal in a counter attack. No white shirt over there. Pooja. Can't get the ball over there. Mamta Hazda for East Bengal. A long ball aimed for Sangeeta. Intercepted. And SSB back in attack. 2 minutes of extra time. So this is Sumila Chanu once again. The captain playing a captain's match today. This is Sangeeta. Just missing the target. Look at that. Sangeeta hurriedly taking that shot. Sangeeta already missed a penalty. It would have been worse for East Bengal. Long ball. And the ball goes out of play. So football is just a bit gentle and slow at the moment here at the Vivekananda Yuva Bharati Krirangan, Kolkata. This is the final of the Kanyashree Cup. East Bengal playing SSB. SSB once again in attack. Anibala Devi. Can they increase the lead in the dying minutes of the first half? Long ball meant for Sangeeta. Sangeeta can't get it. But Marandi gets the ball here. Marandi goes for a shot herself. Once again missing the target. So SSB are getting a lot of opportunities in the dying minutes of the first half, but just taking some casual looking shots. Anibala Devi to the right. Back to Anibala. Long ball once again. Defensive error there. And East Bengal defenders need to be cautious. They are gifting the ball dangerously inside their own penalty box. Sumila Chanu can't get the ball this time though. Piali Roy having a quiet match so far. East Bengal attacking from the left. That is Piali Roy.
but a free kick has been awarded. And referee Surajit Das will be blowing the whistle for the half-time any time around now. And that's the whistle from referee Surajit Das signalling half-time here at Vivekananda Yuva Bharati Krirangan, Kolkata. So at half-time, this is the scoreline. SSB Women Football Club 1, SC East Bengal 0. So it's half-time at the Vivekananda Yuva Bharati Krirangan, Kolkata. And the score at the half-time is SSB Women's Football Club 1, SC East Bengal 0. And these are the stats. 67% of ball possession enjoyed by SSB. And that speaks volumes of the domination of SSB in this final match, the very crucial match here. And East Bengal winning only 33% of the ball possession. And the all-important thing that matters in a football match is the goal, and the goal was scored by SSB. And these are the shots. 17 shots. Ranjita Devi 5, Simila Chanu 5, Anibala Devi 2, Sandhya 2, Dular Marandi 2, Munish Kumari 1. And so this is quite a sorry picture for East Bengal. Only 5 shots from East Bengal. There hasn't been any good attack initiated. As far as the fouls are concerned, 3 fouls by SSB. Sandhya, Poonam and Pooja conceding free kicks to the opponents. This has been quite a neat football match so far. No bad fouls. 4 fouls from East Bengal players as well. Shiny Noshkar trying to stop the opponent players and stopping them illegally twice. Mamta Singh, Sangeeta Das also were held up for fouls, 1 each. So this has been the story so far at Yuva Bharati Krirangan, Kolkata. SSB winning possession, scoring a goal, and in fact they have also missed a penalty. Otherwise they could have been 2 up already in the breather. But it was not to be so. SSB are ahead by 1 goal. It's SSB Women's Football Club 1, SC East Bengal 0 at half-time here at Vivekananda Yuva Bharati Krirangan, Kolkata in the final of the Kanyashree Cup 2019-20.
আইএফএ সহসভাপতি, সঙ্গে রয়েছেন রঞ্জন ভট্টাচার্য, জজ টেলিগ্রাফের কৃতি কোচ, অবশ্যই প্রশান্ত চক্রবর্তী এবং রয়েছেন সায়ন্তন দাস। আমি আসছি সবার আগে প্রশান্তদার কাছে। প্রশান্তদা, ম্যাচটি কেমন দেখলে? খুব ছোটোর ওপরে দেখবো না, ম্যাচটা হচ্ছে শুরুতে কিন্তু খুব ভালো একটা কোঅর্ডিনেশন করে অ্যাটাকে গেছিলো কিন্তু এসএসবি, এবং যার ফলে পেনাল্টি পেয়ে গেছিলো, এবং পেনাল্টিটা মিস করার পর কিন্তু চমৎকার গোল করেছে আনিবালা দেবী, যে গোলটা করেছে বাপায় অনেকটা দূর থেকে। এবং তারপরে যে টিম গেম যেটা, কিন্তু সেটা যথেষ্ট দক্ষতার সাথে খেলেছে। ওরা একসাথে অনেক দিন খেলছে, অনেক মহিলা ওরা একসাথে রয়েছে, ওই জন্যই ওদের টিমটা খেলতে সুবিধা হচ্ছে। পক্ষান্তরে ইস্টবেঙ্গল কিন্তু এসছে বিক্ষিপ্তভাবে অ্যাটাকিং এসছে, সেটা 15 মিনিটে 26 মিনিটে একটা ভালো শট এসেছিল, এরকম বিক্ষিপ্তভাবে এসছে। কিন্তু মোট কথা যে একটা ফাইনাল হচ্ছে, সেটা কিন্তু ফার্স্ট হাফটা দেখে মনে হচ্ছে দুটো টিমই খুব প্রাণবন্ত ফুটবল দেওয়ার চেষ্টা করছে বলা যায়। তনুময়দা, এসএসবির খেলা কিন্তু খুব ভালো লাগছে, মাঝ মাঠ খুব সংগঠিত। আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন প্রথম? আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, দেখো, এসএসবি কিন্তু অত্যন্ত, যেটা প্রশান্ত বললো, অত্যন্ত অর্গানাইজড টিম, আর ওরা রেগুলারলি একসাথে প্র্যাকটিস করে। এইখানে হচ্ছে এটাই পার্থক্যটা বোঝা যাচ্ছে। ইস্টবেঙ্গল টিম এই টুর্নামেন্টটার জন্য নিজেকে প্রিপেয়ার করেছে, যার জন্য বিক্ষিপ্ত কিছু সময় আক্রমণে গেছে। বাট এসএসবি যদি ঠিকমতো এই মুহূর্তে যে সুযোগ পেয়েছে, অন্তত মিনিমাম 3 থেকে 4 গোলে এই মুহূর্তে এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যে গোলটা করেছে অত্যন্ত ভালো করেছে, আর মিডফিল্ড থেকে ডমিনেট করে যাচ্ছে এত সুন্দর, এবং দুটো মিডফিল্ডার 6 এবং 14 এত সুন্দর ডিস্ট্রিবিউশন করে দিয়ে যাচ্ছে। এই জন্য অ্যাটাকটা, কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের সমস্যা হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল কনস্ট্রাকশনটা খুব কম, খেলছে বিক্ষিপ্তভাবে, কিছু জায়গায় ইন্ডিভিজুয়াল ব্রিলিয়েন্সে খেলছে, কিন্তু অ্যাজ এ টিম গেম এসএসবি কিন্তু অনেকটাই এগিয়ে আছে। রঞ্জন দা, আপনার কাছে প্রথমার্ধটা? হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি প্রথমার্ধ যেটুকু খেলা হয়েছে, যেটা প্রশান্ত এবং তনুমাদা যেটা বলার চেষ্টা করেছে, যে ওরা অনেকটাই এগিয়ে এসে, বা অ্যাকচুয়ালি এসএসবি, তার কিছু কারণ আছে, যারা ওরা সারা বছর একসাথে থাকে, প্র্যাকটিস করে একসাথে। তো ইস্টবেঙ্গল নতুন টিম, তা হলো আমার যেটা চোখে পড়েছে, আমার মনে হয়, জানি না ইস্টবেঙ্গলে যারা কোচ আছেন তারা যদি একটু ভাবে আর কি, অ্যাকচুয়ালি ইস্টবেঙ্গল মাঝমাঠে জায়গা পাচ্ছে, জায়গাটাকে ঠিক করে ইউটিলাইজ করতে পারছে না। যেটা আমি তনুমাদের সাথে কথা বলছিলাম, ওই মাঝমাঠে বল পাওয়ার পরেই একটা স্ট্রাইকারকে কেন্দ্র করে এইচ অ্যান্ড এভরি বল একটা লং শট মেরে দেওয়া হচ্ছে, যার ফলে ওখানে একজন, ওদের ডিফেন্ডার রয়েছে 4 জন। এই একটা সমস্যা হচ্ছে, যার ফলে কন্টিনিউ আবার কাউন্টারে চলে আসছে ওরা, এসএসবি বল দখল পেয়ে যাচ্ছে। তো এই জায়গাটা আমার মনে হয়, যদি যেমন এসএসবি 14, 6, 9 একটা দারুণ, এবং দুটো উইং দারুণ, ওদের মধ্যে সমঝোতা করে পাস খেলে যাচ্ছে, বলটা রাখার চেষ্টা করছে, একটা পরিকল্পনা রয়েছে। আমার মনে হয় ইস্টবেঙ্গল যদি যখন অ্যাটাকে যাচ্ছে, বল পাচ্ছে মিডফিল্ডে, তখন মিডল থার্ডে যদি প্রপারলি ইস্টবেঙ্গলের মিডফিল্ডেরা ওরা যদি পাস খেলে, নিজেদের মধ্যে একটু পাস খেলে মাঝমাঠটা অতিক্রম করে তারপর যদি উইং এবং স্ট্রাইকারের জন্য বল দেয়, আমার মনে হয় ইস্টবেঙ্গলও সমপরিমাণ ম্যাচে চলে আসতে পারে। শুধু একটু ওখানে টেকনিক্যালি আমাদের কোচেদের একটুখানি চিন্তাভাবনাটা চেঞ্জ করতে হবে, যে খেলার যে স্টাইল ইস্টবেঙ্গলের স্টাইলটাকে যদি চেঞ্জ করে, আমার মনে হয় এসএসবির সাথে সামনে যেভাবে যেটা একটু পিছিয়ে শুরু করেছে, আমার মনে হয় সামনে লড়াইটা হয়ে যাবে। আমি শান্তদা, দ্বিতীয়ার্ধে কি ফলাফল এক থাকবে না বদলাবে? দেখো, খেলার গতিবিধি যা প্রশান্তদা, রঞ্জনদা এবং তনুময়দা ম্যাক্সিমামটাই বলে দিয়েছে। খেলার যা গতিবিধি, অনেক গ্রাউন্ড পাসেস অনেক বেটার এই টিমটা, এবং কম্বাইন্ড একটা টিম দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে তোমার মিডফিল্ড কন্ট্রোলটা কিন্তু পুরো 14 এবং তোমার হচ্ছে মুনেশ এবং অনিবালার হাতে রয়েছে, এবং একটা ব্রিলিয়ান্ট ফিনিশ দেখো টপ অফ দ্য ডি এর উপর থেকে। এবং ইস্টবেঙ্গলের যে সমস্যাটা হচ্ছে, রঞ্জন একদম যেটা বললো, যে মিডফিল্ডের ইস্টবেঙ্গলের ডিফেন্সিভ থার্ডটা টপ অফ দ্য ডি এর উপর খেলছে, একদম মিডফিল্ড চলে আসছে ডিফেন্ডারদের গায়ে। ফলে কি হচ্ছে, স্ট্রাইকার পজিশনে একটি মেয়ে একদম একা পড়ে যাচ্ছে 3 ভার্সেস 1, এবং এরিয়াল বল এখান থেকে যা অ্যান্টিসিপেট হচ্ছে, সেটাই কি করছে, মিডফিল্ডে ওরা না খেলে, কারণ প্রেসারটাকে কুইক রিলিজ করতে পারছে না, সরাসরি ওরা বলটা লং বলে চলে যাচ্ছে, এবং লং বলে যখনই যাচ্ছে, অ্যাটাকিংয়ে 3 জনের এগেনস্টে একজন কিছু করতে পারবে না এখানে। এবং মিডফিল্ডে ওরা কি করছে, কন্টিনিউ ম্যান বাড়িয়ে যাচ্ছে, এবং ডিফেন্স লাইনটাকে তুলে আনছে হচ্ছে সেন্টার সার্কেলের ওখানে। অতএব একসঙ্গে 3টে 4টে 5টা পাস খেলে ওরা পেনিট্রেট করে যাচ্ছে অনায়াসে। তো এই জায়গাটায় মিডফিল্ডে আমার মনে হয় যে সাপ্লাই লাইনটাকে কেটে দিতে হবে, যতক্ষণ না কাটতে পারবে কিন্তু প্রেসার কন্টিনিউয়াসলি বিল্ড আপ লাইন কাটা সম্ভব ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে। অ্যাটাকিং থার্ডে যে লোকটা কম পড়ছে, তার কারণই হচ্ছে তো অপোনেন্টের মাঝমাঠটা দখল করার জায়গায় ওরা রয়েছে অনেক বেটার পজিশনে, যেটা রঞ্জনও বলছিল, যে অ্যাটাকিং থার্ড লোক পাচ্ছে না কেন। মিডফিল্ড থেকে অ্যাটাকিংয়ের সাপোর্টিং যেটা হয়, সেই সাপোর্টিং প্লেটা ইস্টবেঙ্গল দলের মধ্যে হচ্ছে না। এই জায়গায় যদি লোকটা বাড়িয়ে ফেলতে পারে, তাহলে কিন্তু ইস্টবেঙ্গল যে আক্রমণ আসছে 2-3বার গেছে, ডিফেন্স কিন্তু প্রেসারে থাকে, 1-2বার অ্যাটাক করতে ডিফেন্স কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে ফাম্বেল করতেই পারে।
তো সেই প্রেশারটা দিতে হবে, লোক বাড়িয়ে নি। আমার মনে হয় দেখা যাক মাঝমাঠটা যদি ইস্টবেঙ্গল একটু সংঘবদ্ধভাবে অ্যাটাকিং ফোর্সে যদি লোক বাড়াতে পারে তাহলে ইস্টবেঙ্গল কিন্তু সেখানে ম্যাচে ফিরতে পারে। আর আদার দ্যান এসএসবি অনেক কম্বাইন্ড টিম, দেখা যাক আরও গোল বেশি হলেও হতে পারে। ইস্ট বেঙ্গলের ম্যাচে ফিরতে গেলে কি করতে হবে? ইস্ট বেঙ্গলের ম্যাচে ফিরতে গেলে যে মূল ব্যাপারটা হচ্ছে ওরা এত গ্যাপ তৈরি হয়ে যাচ্ছে ডিফেন্ডার, মিডফিল্ড এবং স্ট্রাইকিং, এই গ্যাপটাকে যতক্ষণ না কমাতে হবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের ডিফেন্ডিং লাইন ওপরে উঠে খেলবে, ওরা এত তলাতে খেলছে এবং সেই মাঝ মাঠে যার জন্য কি হচ্ছে ইস্টবেঙ্গলের মিডফিল্ডাররা পেছোতে হচ্ছে তাদের, যার জন্য এরা যে দুটো মিডফিল্ড 6 এবং 14 এরা ওপেন স্পেস পেয়ে যাচ্ছে দুটো জায়গাতে সুইচ করার জন্য। হ্যাঁ 7 ওই পেছন থেকে 7 আসছে, এখান থেকে 9 বেরোচ্ছে, ওই মাঝখান দিয়ে থ্রুটা করছে, 9 এখান দিয়ে বেরিয়ে চলে গিয়ে ওর বাপাটা খুব ভালো খেলে দিয়ে চলে যাচ্ছে ওইখানে, কিন্তু তখন আর ম্যান ওরা কিন্তু নিউমেরিক্যাল সুপিরিয়রিটি কিন্তু তখন এসএসবি বেশি হয়ে যাচ্ছে, সেই জায়গাটাতে সমস্যা হচ্ছে। রঞ্জন দা, ইস্ট বেঙ্গলের কোচ হলে কি করতেন এই মুহূর্তে? আমি অবশ্যই টিমটাকে আপ করতাম আমি, এবং মিডফিল্ডে ম্যান পাওয়ার আরও বাড়িয়ে নিতাম। যে উইংগুলো আছে, কেননা এসএসবি দুজন আছে, আমি ওখানে চাইতাম আমার 3 জন হোক, তাহলেই আমি অটোমেটিক্যালি একটা উইংকে একটু ভেতরে নিয়ে এসে আমি 3 জন করে খেলে আমি পরে চলে যেতাম উপরের দিকে। তো অটোমেটিক্যালি এই জায়গাগুলো যদি ইস্টবেঙ্গল করে আমি ম্যাচে আসা সম্ভব, কিন্তু আর এবং ওইভাবে গিয়ে উইংয়ে চলে যেতাম, যেটা সোজাসুজি মারছে এবং নো ম্যাচ ল্যান্ডেও মারছে না। ইস্টবেঙ্গলের মিডফিল্ডার একদম মাথা নিচু করে একটা ডাইরেক্ট বড় বল মেরে দিচ্ছে প্রেসার রিলিজ করার জন্য, সেটা ওদের নয়, 2জন স্টপার, একজনের এগেনস্টে 3 জন। তো হ্যাঁ, যার ফলে সমস্যা হচ্ছে মিডফিল্ডটাকে একটু জমাট করে ইস্টবেঙ্গল যদি উইংয়ে যায়, উইং থেকে যদি সেন্টারে আসে আমি বলছি সম্ভব গোল ইকুয়াল করা। কিন্তু যদি এই প্রসেস না আসে তাহলে কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের জন্য কিন্তু খুব একটা ভালো আমি দেখছি না, যদি খেলার পদ্ধতি না চেঞ্জ করে তাহলে এসএসবির পক্ষে কিন্তু মার্জিন বেড়ে যেতে পারে। এত ভালো একটা অর্গানাইজেশন আইএফ এর পক্ষ থেকে কি বলবেন? দেখো আইএফএ কিন্তু একটা গ্রুপ, একটা টোটাল ইউনিট হিসেবে কাজ করে এবং ফ্যামিলি হিসেবে কাজ করে এবং প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এত ভালো, স্টার্টিং ফ্রম দ্য অফিস স্টাফ এবং যারা আজকে তুমি দেখো এখানে প্রায় 13-14টা ইন্টার্ন যারা এসছে, যারা স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট পাস করে এসছে, প্লাস আপার লেভেলে যারা রয়েছে যে ইয়েগুলো প্রত্যেকে যারা রয়েছে তাদের মধ্যে কিন্তু একটা ফ্যামিলি, আমরা একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এবং তোমরা জানো যে কিছুদিন আগে আমরা একটা একসাথে গ্রুপে একটা সোনারপুরে আমরা একটা ম্যাচ খেলতে গেছিলাম, সেখানে এটা হচ্ছে একটা বন্ডিং, আর কিছু না, পিকনিকটা বড় কথা না, এটা হচ্ছে বন্ডিং। সেই বন্ডিংটা আছে বলে কিন্তু দেখো আজকে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই টুর্নামেন্টটাকে সাকসেস করার জন্য এবং অলমোস্ট আমরা ফাইনাল আজকে পৌঁছে গেছি। আশা করি টুর্নামেন্টটা অত্যন্ত সাফল্যর সাথে আমরা শেষ করতে পারবো। প্রশান্ত দা, এই কন্যাশ্রী কাপ নিয়ে যখন উদ্যোগ হয় তখন একজনের কথা খুব মনে পড়ে, সেটা হচ্ছে দেবু মুখার্জি। দেবুদা মহিলা ফুটবলের জন্য অনেক বেশি আন্দোলন, দেবুদার মেয়ে কিন্তু সুদেশনা আছে। হ্যাঁ, সুদেশনা আছে এবং আজকে যে ম্যান অফ দি ম্যাচটা দেওয়া হচ্ছে সেটা দেবুদার নামেই দেওয়া হচ্ছে। এটা কিন্তু আমাদের একটা আইএফএ যেটা মনে রেখেছে দেবুদার মানে কৃতিত্বটাকে, এটা আমি আইএফএ-কে শ্রদ্ধা জানাই। আর তনুময় যেটা বললো একদম সঠিক কথা বলে যে আইএফএ কিন্তু একটা ইউনিট, ওরা টিম হিসেবে কাজ করছে। কন্যাশ্রী কাপটাকে যেভাবে মানুষের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করছে, এক্সট্রা টাইম বাংলা চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে মানুষ দূরাভাষ অনেক দেখতে পাচ্ছে, এটা একটা বড় দিক। আগে এইভাবে কোনোদিন ফুটবলকে বা মহিলা ফুটবলকে এইভাবে সামনে তুলে আনা হয়নি, এটা কিন্তু সত্যি বাংলা ফুটবলের জন্য খুব ভালো দিক, আইএফএর জন্য ভালো দিক, আর আমাদের মতো প্রাক্তন খেলোয়াড়দের জন্য খুব ভালো দিক, কারণ ফুটবল এগোচ্ছে, ফুটবল আরও এগোবে। শান্তনা, কারা নজর কাড়লো প্রথমার্ধে? দেখো অবশ্যই সকলের সঙ্গে আমি একমত যে 14, 6 এবং চানু 9 নম্বর এবং রঞ্জিতা ডেফিনেটলি ফিনিশিংটা যদি আরও ভালো হতো, রঞ্জিতা এই মুহূর্তে হ্যাট্রিক করে বসে থাকে। তো সেই জায়গায় আমার মনে হয় যে সেকেন্ড হাফে যদি প্রপার ফিনিশিং করতে পারে তাহলে কিন্তু এই প্রেশারটা কন্টিনিউয়াসলি রাখাটা মুশকিল হবে যদি ইস্টবেঙ্গল যদি প্রপার ডিফেন্সিভ প্রেশারটাকে রিলিজ ইমিডিয়েট না করে, কারণ প্রেশার তোমাকে রিলিজ করতে হবে ডিফেন্স থেকে। এবং যে দূরত্বটা তনুময়দাও বললো যে একটা 60 থেকে 65 গজের মিডফিল্ড থেকে স্ট্রাইকারের দূরত্ব, যেখানে তোমার অপশনই নেই মাঝমাঠে মাঝমাঠে যেখানে খেলার অপশনই নেই, সেই জন্যই একদম ডাইরেক্ট ফুটবল খেলতে হচ্ছে। যেটা ডাইরেক্ট ফুটবল খেললে কি হবে, তোমার বারবার ওই স্ট্রাইকারটা একা হয়ে যাবে। আর মিডফিল্ডে যদি এখনো ম্যান না বাড়াতে পারে সেক্ষেত্রে একটা উইথড্রল হয়ে মিডফিল্ডে চলে আসুক প্রয়োজনে, তাহলে কিন্তু তোমার 4:4 বা 5:5 হবে, কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে ডমিনেট করে যাচ্ছে ম্যানের। একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। রঞ্জনদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, তনুময়দা, প্রশান্তদা আর অবশ্যই সায়ন্তনদাকে। ম্যাচে যাব দ্বিতীয়ার্ধে কি উত্তেজনা অপেক্ষা করছে তার জন্য অবশ্যই আপনাদের চোখ রাখতে হবে এক্সট্রা টাইম বাংলার ইউটিউব চ্যানেলে। সঙ্গে থাকুন কমেন্ট্রি বক্সে।
Welcome back to the second half of the final match of the Kanyashree Cup. And here is the score. SSB Women's Football Club scoring 1 goal in the 9th minute. And that was how SSB scored the first, in fact, goal. And this is the proceedings of the second half, in fact. And this is the second half. And now SSB will be playing from left to right, and East Bengal will be playing from right to left. So will there be a turnaround in the second half? Will East Bengal be able to provide better football? We have to wait and see. At the moment, SSB are ahead. The goal scored by Anibala Devi in the 9th minute of the match, a minute after Ranjita Devi of SSB missed a penalty. In fact, it was saved very well by the East Bengal custodian Guru Bari Mandi. Just a confirmation of the players on the field. This is the SSB team for you on the screen. And now it's SSB players once again. SSB has dominated the proceedings in the first half, and they have controlled the midfield as well. Again, this is Anibala Devi, the goal getter for SSB. Anibala with the ball. A searching ball there. And this is Ranjita. Did she manage to keep the ball in? No. Says the referee. In fact, it was out. So it will be the goal kick for East Bengal. Gurumari Mandi getting the first feel of the ball in the second half. She has conceded one in the first half of the final match of Kanyashree Cup here at the Vivekananda Yuva Bharati Krangan, Kolkata. A beautiful setting. Brilliant move there. That was from SSB in the 9th minute of the first half, which awarded them the goal. Meanwhile, in the second half, so far, in the first couple of minutes, the story seems to be the same. SSB once again enjoying much more possession. East Bengal now, meanwhile, with a breakaway move from the right. Mamta Hansda manages to keep the ball in. Once again missing out. Good defending there by the SSB stopper back Monica. Manish Kumari. Anibala in the left. Ranjita Devi now. That's a lovely ball. In fact, that was Sandhya, and Ranjita Devi was waiting inside the penalty box. She has already scored 8 goals so far. 7 in the... look at that, that was Chanu, the captain. And Ranjita Devi not getting the ball on this occasion. Gurumari Mandi doing well there. Referee awarding a drop. And again, SSB players getting the better of the possession. East Bengal didn't really use the wings so far, and solely depended on long passes, and most of the long passes went straight to the SSB defenders. This is Ranjita Devi now to Chanu. Will she shoot? Yes, but just missing the target. Simila Chanu with a wry smile in the face.
beautiful move there. And Sumila Chanu, whenever she's getting the ball, she's always free to move and free to have a run. She needs to be marked by the East Bengal players, and Ranjita Devi is also mostly unmarked. And look at that, once again in the SSB half we can see only red shirts. And once again the defensive work not very well organized by Ria, and Chano gets the ball. This is what is happening much too often in the East Bengal half. The defenders making some very crucial errors. This is Sumila Chanu. Meanwhile, Mugli Soren seems to be injured, and this is how Sumila got the opportunity, missing the target on this occasion. Mamta Hansda on your screen. This is Ranadip Das. And this is the East Bengal coach, Pratima Biswas. Must have had so much to say to her players in half-time. They need to improve in both fronts, both in attack and also in defense. The defenders are making too many errors and gifting the ball to the likes of Dular Marandi and Ranjita Devi and Sumila Chanu, and inviting trouble. Meanwhile, Mugli Soren seems to be okay, and she's, however, limping out of the ground. Hopefully the injury is not too dangerous. Tanumai Bose and other guests. Once again, the ball has been given away to the opponent players by East Bengal footballers. Anibala, a long ball that was made for Sandhya Kashyap, but she doesn't get it. Shine Noshkar. This is Pinky Barui on your screen. This is Shayoni with a throw-in. The central defender for East Bengal dispossessed, but referee says it was illegitimate, so a free kick has been awarded to East Bengal. Shayoni Noshkar. With the free kick, a long ball. But once again, easily dispossessed there. Anibala Devi, the goal getter for SSB in this particular match. Mamta Hansda losing out. This is Shayoni losing out again. Sandhya. Oh, Sanjeta. This is Marandi. Will she score? Oh dear. That was a miss kick, I believe. That was the best opportunity for SSB, and she knows that as well. The best opportunity in the second half, that was Dular Marandi. Oh dear, that was a miss kick. Gurumari Mandi, lucky on that occasion. Gurumari Mandi conceded a goal today, but saved a penalty as well.
but couldn't enjoy that penalty save because in the very next minute SSB scored through Anibala. Sandhya back to Anibala. Searching ball for Chanu, doesn't get it. That was another defensive error. Hasty clearance, lucky for East Bengal that Manish Kumari did not get the ball. East Bengal now with a breakaway move from the right. No, the same old story. Poonam Sharma on this occasion clearing the ball, conceding a throw-in though. That is Pooja Topo, the left full back. East Bengal players need to be more active. They need to show more urgency in picking the ball up in the dead ball situations because they are trailing. Chanu. Marandi. She is fast. Oh, a poor finishing though. Marandi got past to Mamata Singh with sheer pace, sheer speed, but ultimately the finishing was poor. Pinky Barui. That is Sandhya. Chanu, but Ria will get to the ball first. Now East Bengal trying to get the two flanks working, particularly the right. That was Sunita Sarkar from the right. But the ball goes out of play and Pooja Topo for SSB with the throw in. Poonam Sharma. Long pass. Good pass. Marandi. Chanu. Ranjita Devi doesn't get the ball on this occasion. But once again, East Bengal players unable to control. Loose ball now. Sonali Soren for East Bengal. Will she get past Purnima? So East Bengal winning a throw-in over there. And a change for SSB. Number 8. That is Jyotimala Devi will be getting in. And we'll let you know who the player is going out. And that is Sandhya Kashyap going out. So the first change for SSB and the first change in this match. Jyotimala Devi replacing Sandhya. So the SSB players now taking their time. This is Purnima Linda. Anibala. East Bengal with the ball. But again, the same tactics, the same strategy of using the long passes. Searching ball there for Sonali Soren, who doesn't control. But East Bengal with the ball now. Pinky Barui on this occasion. Shayani Noshkar. The ball goes out of play. So a bit aimless at the moment, both the teams. East Bengal attacking now.
Sangeeta. Sangeeta, no. That's cleared away once again. No much support for Sangeeta. Sangeeta has tried to penetrate into the SSB defense, but mostly ran out of partners, ran out of support in the first half. The wing play was almost absent for East Bengal in the first half, and in the second half a couple of attacks were initiated from the right. But the ball goes out of play once again, throw in favor of SSB. Manish Kumari, and this is Pooja Topo. Takes the ball, takes the time. Ranjita, the top scorer in this tournament so far, considering from the Super 6 stage. Anibala. The ball goes out of play, and SSB will get another throw in. On Pooja with the throw in, taking her time. Football at the moment is very slow here at the Vivekananda Yuva Krangan, Kolkata. SSB are taking their time, and that was an opportunity, but no SSB players. Anibala Devi. That was Poonam. This is Ranjita, can't get to the ball, and Gurubari Mandi, the East Bengal goalkeeper, takes the ball. East Bengal now attacking from the left. The wingers need to be more active for East Bengal, otherwise the attack is not having any penetration whatsoever. It's all too predictable for the SSB defenders. That is Pinky Barwi showing some urgency this time, but losing out once again as Jyotimala, the newcomer, gets the ball. Miss pass once again, Jyotimala now. A long ball into Maran for Marandi. Will she get it? Marandi does well to control, but no. That was cleared away by Shawnee Noshkar. She has speed, doesn't she? Dular Marandi. But Ria Sakjadev this time clearing it away for a throw-in. A throw-in for SSB. Oh, that was Ranjita showing some skill, but not very effective. The ball goes out of play, and this time it's a throw-in for East Bengal. Shiny Noshkar. The assistant referee says you have to be back. Losing out again. This is Ranjita. Ranjita to Anibala. And this is Chanu from the left. Oh, look at that. Scrappy defending from East Bengal players. Ultimately, the ball goes out of play. Pooja Topo. That was a miss pass. East Bengal players getting the ball, once again losing out rather too easily. So East Bengal players playing 3 to 4 passes, but then can't control it further. Anibala Devi. 2 East Bengal players still not getting control of the
ball, and this is a good pass. Ranjita missing out. A long ranger, too weak to beat Gurubari Mandi, the East Bengal goalkeeper. From the left, East Bengal initiating an attack. Pinky Barui now. Oh, that was a poor pass, easily intercepted, but losing out on this occasion is Purnima Linda, but once again playing on the body of another footballer. That was Monica, the central defender for SSB. SSB defenders have been much more compact compared to their opponents, and they were also not put under pressure by the East Bengal forward line players. Pinky Barui once again easily dispossessed. It's a good ball. That is Sunita Shorkar taking too long from the right. SSB players again with the ball. That's a good pass, but Ranjita won't get it. East Bengal now showing some initiative. That's a long ball. No white shirt over there. The ball goes straight to Manju. Manju, the SSB goalkeeper, having a rather comfortable time in the final match. Not tested at all by the East Bengal players. A long ball to the right. Manish Kumari. Pooja. Well, look at that. Poor defensive work there from the East Bengal players. Anibala Devi getting the ball. The midfield once again is dominated by SSB. This is Chanu. Can't receive the ball in the first place, but getting the ball back. Manish Kumari, Chanu with the shot, but straight to the goalkeeper, Gurubari Mandi. Ranjita Devi was there. Look at that shot again. Could have done better if she floated it towards Ranjita Devi. Monica. Anibala. Dispossessed, but once again gets the ball back. This is Chanu, and the assistant referee's flag is up, and Chanu has been adjudged offside on this occasion. Sumila Chanu playing for SSB, and this is Mugli Soren with the free kick. Again, the ball comes to the SSB players. Anibala playing a while with Ranjita, and this is the newcomer Jyotimala to Ranjita. It's a shot. The ball goes to Mamta Hansda for East Bengal. Again, East Bengal players getting the ball. Oh, heavily marked over there is Sangeeta Das. Good work done by Purnima in fact. And this is Chanu. That was Monica. This is an overlapping Pooja. And this is Marandi. But the finishing was too weak. Straight to the hands of Gurubari Mandi. So the score remains the same. SSB 1 and SC East Bengal 0. We are into the 70th minute of the match. Attack from East Bengal. That's a good ball.
That was the best opportunity so far. Sumita Sarkar once again. Another attack. This is Pinky Barui with the shot. The first real attack from East Bengal in this match. And Sonali Soren on the screen. Lucky there for SSB. Look at this attack. This is Sonali Soren initiating the attack. Lovely skill. Good ball inside the penalty box. And that was Sunita Sarkar. Can't control the ball on that occasion. Meanwhile, Dular Marandi, Ranjita, Dular Marandi now. But that was good work done by Mowgli Soren, the rightful back for East Bengal. So East Bengal now showing some urgency, getting into the attack. A first real attack initiated by East Bengal in the 70th minute of the match. But the all-important goal is still eluding East Bengal as Pooja Toppo with a throw-in. Good ball inside the penalty box, easily headed away by Mamata Singh. Poonam Sharma. Manish Kumari. Samila Chanu. Another run. There is support up front. Headed away. Only up to Marandi. But Marandi can't control. Lucky for East Bengal there because Ranjita was also in the penalty box. This will be a free kick. Foul committed by the East Bengal player over there. Both are lying on the ground. Pooja Toppo, look at that collision over there. Pooja Toppo has been fouled. Fouled there by Mamta Hansda. East Bengal players are getting frustrated now. And the referee asking for the stretcher. SSB so far has been the best performer and they have performed well in this match as well. Look at that. Anibala Devi passing it to Marandi. Anibala gets the ball back and shoots. Lovely goal. Wonderful shot. Look at that. Anibala passing the ball to Marandi. Marandi doing well to give the ball back to Anibala. Long ranger, spot on. Straight into the back of the net. And significantly, that came just a minute after Ranjita Devi of SSB missed a penalty. So within a minute, SSB scored that all-important goal. And that is a free kick. That was a good shot, in fact, by Purnima Linda. Took Gurumari Mandi just a bit by surprise. The ball was deeping, but just not doing enough to get into the goal. Pinky Barui couldn't get the ball. Ranadip Das, a former player of SSB, now the coach of the women's team, has done a pretty good job with the champions in the Kolkata League last year. Ranjita hasn't been that active so far in the second half. She was threatening the East Bengal goal in the first half. Purnima Linda with a throw in. Long ball meant for Ranjita. This is the newcomer Jyotimala. A long ranger.
missing the target. That was Purnima Linda, the right full back. SSB so far has made one change. Jyotimala Devi replacing Sandhya Kashyap. East Bengal are continuing with the same 11 that took the field at the starting of the match. This is Chanu once again, Samila Chanu. Good ball, but Ranjita trying a header. Couldn't time the jump properly. Couldn't do a Cristiano Ronaldo. One remembers Cristiano Ronaldo's header. Jumping so high on that occasion was Ronaldo, one of the best players of the world. Meanwhile, we are back at the Vivekananda Yuva Bharati Kridangan, Kolkata, where East Bengal are up against a formidable opponent, SSB, and down by a solitary goal. SSB from the left to right. This is Munish Kumari, Pooja. Now this is a loose ball here for East Bengal. Once again another attack. Sangeeta. This in fact was Sonali Soren who initiated an attack 10 minutes back, which was the best attack that East Bengal organized in this entire match. Meanwhile, Chanu. Good ball to Ranjita. Will she score? Oh dear, that was so near. Ranjita could have easily increased the lead for SSB. Ranadeep Das knows that. He is extremely upset. And now the first change for East Bengal. So East Bengal changing a player. Sabita Baske now coming in place of Piali Roy. And look at this missed opportunity. That was Chanu with the cross, and Ranjita Devi was agonizingly close to the goal, but somehow she missed it. She has scored 8 goals in this tournament from the Super 6 level, so it was really expected that she scores from such opportunities. East Bengal coach here is Anibala, the goal scorer for SSB. East Bengal and SSB met each other in the Super 6 level, and both the teams scored 1 goal each, and that was a draw. And now in the final match, they are SSB, in fact, are ahead. Shayani with a throw-in. But again, the SSB players getting the ball. Lovely pass in the right. This is Ranjita Devi. And Ranjita Devi gets the ball. Mowgli Soren simply gifting the ball there to Ranjita. This is Munish Kumari, and Chanu was almost there, well intercepted by Mamata Singh. Sangeeta Das coming deep into her territory. A long ball, again a wrong pass, and this is the newcomer Jyotimala Devi. Anibala. Ranjita doesn't get it. Ranadeep Das. Looking at the watch, till about 10 minutes left for regulation time, and the referee will of course give a few minutes extra
because there were a couple of injuries, and there will be definitely 3 or 4 minutes added. But will that be enough for East Bengal? The way they are playing, it doesn't seem to be so. Gurubari Mandi, the goalkeeper, she has done her part. She has saved one penalty, but conceded one goal. That was quite a spectacular goal. Very difficult for any goalkeeper to save that. That was scored from a long ranger by Anibala Devi. And Pooja Topo taking her time, walking with the ball, throwing the ball in, and it's back to Pooja, trying to find Dular Marandi. Doesn't get it. Another throw in, but this time it will be SSB's way, or is it? No. The ball went out after hitting Chanu, so throw in for East Bengal. Another throw in. Pratima Biswas, very worried the way her girls are playing. Opportunity coming, but too easy there for Manju, the SSB custodian. Jyotimala, the substitute, gives the ball to Anibala, the goal scorer. Anibala playing a significant role in the midfield. Throw in for SSB. The way the match is progressing, it seems to be more likely that SSB will increase the lead than East Bengal equalizing. But definitely in football, anything can happen. Ranjita. Ranjita is heavily marked, particularly in the second half. She's having a quiet half so far, compared to the first half when she was very active and threatening the East Bengal goal. Jyotimala, Anibala. Now this is Chanu. Simila Chanu. SSB will win a corner. These are the fouls. SSB committing 5 fouls as opposed to 7 from East Bengal. Simila Chanu with the first corner in the second half. From the far end, in comes the corner. That was a header from Dular Marandi. Once again, agonizingly close to the second post. Lucky for East Bengal that SSB didn't get the second goal. Munish Kumari. Jyotimala. Ranjita trying to find Marandi. Marandi was nowhere there, but once again SSB players are getting the ball too easily. Jyotimala. Ranjita back to Jyotimala. She doesn't get it though. East Bengal. Pinky Barui. And this was Sangeeta Das. Can't get the ball. Very well defended there by Monica. SSB with a long ball. 6 minutes of regulation time left in the final match of the Kanyashree Cup, the Calcutta Women's League 2019 and 20. The group stages were played a few months back, but then came the Super 6 and the semi-final, and now the final at Jiva Bharati Krirangan, Kolkata. Jyotimala.
A very weak shot there from Dular Marandi. East Bengal players getting the ball. This is Sangeeta Das going deep into her own territory. And that is Soren. Sonali Soren all by herself. No, that was one dribble too many for Sonali. And East Bengal players, whenever they are getting into the opponent territory or near the penalty box, they're running out of partners, running out of support. That has been the story so far from the very word go. Saini Nashkar. This is Sonali. Sunita Sarkar trying to get the ball over there, but East Bengal winning a corner in the 86th minute of the match. Can East Bengal score from this corner? Sonali Soren with the corner. In comes the corner, and there is an opportunity in the melee. Will East Bengal be able to score? But that's not to be. Somehow Manju managing to get the ball. Frustration for Pratima Biswas, the head coach of East Bengal. Look at that. The ball floated there. And so many players, mostly with the red shirt. So SSB defending well and Manju managing to get the ball. Four minutes of regulation time left before SSB will be announced the winner of the Kanyashree Cup. From the left, another attack. This is Chanu, the captain. Soren in front of her. And this time, Mowgli Soren managing to get the ball out of play. Only at the cost of a corner. Samila Chanu. East Bengal coach hoping that something will happen. Hoping against hope, so to say. As Ranjita for SSB, this is Marandi. Oh, that's a shot from Anibala. But straight to the goalkeeper. Anibala already scored one. Look at that. She's capable of taking long ranges. The goal was a spectacular one. Look at the shots. Chanu hitting 7. Ranjita 6. Anibala 5. And that is enough to indicate what really happened in this entire match. SSB getting opportunities after opportunities, so SSB could have easily scored more goals so far, but they're ahead by a solitary goal. That is Ranjita Devi in the screen. Anibala here is on the screen, who scored the only goal of the match so far. Purnima Linda with the throw-in. East Bengal running out of time. What can East Bengal do with this from this attack? No white shirt over there, so easy for Manju once again. So Manju is making things a bit more difficult for her. But there's no need of taking such
risk at all, because you have to remember, one goal is the thinnest margin in football, and that can be nullified at any time. Monica, 4 minutes. That's what I was saying, 3 or 4 minutes will be added. 4 minutes has been added, and that's a goal! Another goal! So SSB are well ahead. And who else than Sumela Chanu, the captain, scoring the second one for her team. Look at that. Lovely shot at the back of the net, and Gurubari Mandi was in the no man's land, to be honest, but very intelligently placed. So Sumela Chanu scoring the second goal and sealing things here. And one change for SSB. And number 3, Sumitra Marandi taking field here instead of Dular Marandi, number 10. So SSB are almost home. We are in the injury time. 4 minutes have been added, and East Bengal need to score twice to get back into the match, which is virtually impossible. Ranjita. Jyotimala, the substitute. Ranjita, will she score? Oh, that was a good shot. Equally well saved there by Gurumari Mandi. Lovely save there from the East Bengal goalkeeper. Look at that. Oh, that was one-touch effort. It's very good football there. Lovely pass. Wonderful shot. Equally good save. Ranjita once again. And the captain once again comes in, but missing the target. So that was what I was saying. The way the match is proceeding, it seems that SSB will increase the margin rather than East Bengal equalizing, and that is exactly what happened. Sumela Chanu scoring the second goal for SSB and making sure that SSB are the champions. Ranjita, as many as 3 defenders guarding Ranjita on that occasion. She didn't get any support either. East Bengal now from the right. A desperate last-minute move, but that's terminated once again quite easily by Poonam Sharma. And this is Sumela Chanu once again from the left. Ranjita Devi, will she score the third one? Oh, that was so near. And Mugli Soren on this occasion, pairing with goalkeeper Gurumari Mandi, saving the occasion. Oh, it could have been a corner. Somehow the ball remaining in play and ultimately cleared away by Soren. So SSB are almost home. SSB won the Calcutta Women's League last year, and being the defending champions, they are the champions this time around as well. Although the whistle, yes, that's the last final whistle there, blown by Surajit Das, the referee, and the SSB players are rejoicing, and why not? Here are the SSB players. They have played
comprehensive football here. They have outplayed East Bengal in all departments of the game. And it's time for celebration for the SSB players. So SSB Women's Football Club winning the Calcutta Women's League, the Kanyashree Cup 2019-20. Yes, a smile there at last in the face of Ranadeep Das. Why not? Shaking hands with his counterpart Pratima Biswas. She is really a dejected person at the moment, but look at these girls, they are enjoying, and they really played their heart out. They were much better than East Bengal today. So it's time for enjoyment. It's time that they enjoy. And Pooja Topo now at the center of the celebration, and all the players there are enjoying brilliant performance, magnificent performance from these girls of the SSB Women's Football Club. They have defended the championship. They were the champions last year and also champions this year. Calcutta Women's League Kanyashree Cup has been won by the SSB players, and here is the head coach Ranadeep Das, who was himself a player of SSB, and he is now cheering with the players. Why not? They are very happy. So the first goal came in the first half. In the 9th minute of the match, it was scored by Anibala Devi from a long ranger, and then in the second half, in the dying minutes of the match, the captain Sumila Chanu increased the lead, and that is the final score then. SSB 2, SC East Bengal 0. So that's the final scoreline. It's SSB Women's Football Club 2, East Bengal 0. And look at the possession, 61% to 39 shots, 32 to 7 shots on targets, 12, and only 2 shots were on target for East Bengal. And offside corners, in fact, 1 for SSB, 3 for East Bengal, but they couldn't capitalize from any of those. And of course, the most important thing, the goals. Yes, those are the 2 goals, both from outside the penalty box. The first one was a long ranger scored by Anibala Devi, the number 6 for SSB, and that was in the 9th minute. A minute after Ranjita Devi of SSB missed a penalty kick, and then Samila Chanu, who was so active in the left wing, scored the all-important second goal in the dying minutes of the match. So these are the shots. East Bengal showing a sorry picture, only 7 shots, and not getting the back of the net. And these are the fouls committed. Sandhya committing 2 fouls, and Ranjita Poonam and Pooja 1 apiece. And these are the fouls committed by the East Bengal players. 7 fouls. Some of them, of course, from frustration, because they were simply unable to stop Dular Marandi, Ranjita Devi and Anivala. So these are the spots where the fouls were committed. So this is the full-time result.
It's SSB Women's Football Club 2, SC East Bengal 0. And we'll be now going to the presentation ceremony.
দিয়েছেন, যার জন্য উনি মানে আইএফের অনেক হেল্প হয়েছে। এবং আমি অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট যারা আমাদের সমস্তভাবে সাহায্য করেছে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আইএফের তরফ থেকে। উই আর রিয়েলি গ্রেটফুল টু গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ফর দেয়ার প্রোঅ্যাক্টিভ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট। Otherwise, it wouldn't have been possible for us to conduct this match so peacefully and so nicely. আমরা এখন অনুরোধ করব আমাদের মাননীয় গেস্টদের দু চার কথা বলার জন্য। एसएसबी बंगाली समझते हो? नहीं समझते? তোমরা তো হিন্দি বুঝে নেবে। সবাইকে माननीय मंत्री अरूप विश्वास जी, माननीय मंत्री श्री सुजीत बासु, ऑल डिग्नेटरीज, अजीत दा, आज जो ये कन्याश्री हो रहा है ना, आप जरूर समझते होंगे ये कन्याश्री एक हमारी जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनका जो स्पिरिट है, उनके जो लड़कियों के लिए सोच है, वो ये कन्याश्री द्वारा ही होता है। तो ये कन्याश्री कप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबों के लिए, क्योंकि आप आज कन्याश्री जो खेल रहे हैं ये दीदी की ही चिंतन है कि लड़कियों को आगे बढ़ाना, खेल कूद में, पढ़ाई में, सब कुछ में। तो यू हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज, आपको फर्स्ट प्राइज मिला, बहुत बड़ी बात है। विनर्स एंड रनर्स अप। सो कन्याश्री इज इमोशन फॉर अस, हम लोग के लिए एक बहुत अंदर वाली बात है, लेकिन दिल से निकलता है ये इमोशन। सो ऑलवेज এই জায়গায় কিন্তু কন্যাশ্রী কাপ ফুটবলের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট। একই ফুটবল একটা বড় বিষয় যেখানে পুরুষরাই ডমিনেট করে, তাই তো? पुरुषराज बोले जो हमरा खेलते पारी, आज आप लोग दिखा दिए कि हम लड़कियां भी दम रखते हैं, हम लोग भी खेल सकते हैं। ऑल ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू, सबको धन्यवाद। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से जो सहायता दी गई है कि जिससे कि ये कन्याश्री कप को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी सकलेई आছেন, প্রত্যেকেই ধন্যবাদ। ভালো থাকুন, গড ব্লেস ইউ অল, কংগ্রাচুলেশনস, থ্যাংক ইউ। সবাই
করে আমাদের এখানে এসেছেন মহিলা ফুটবলকে সাপোর্ট করার জন্য। আমার মনে হয় এখানে এতজন আমরা এই যে উদ্যোগটা নিয়েছি, আজকে প্রেসিডেন্ট প্রথম আমাদের চিন্তাভাবনা করেছিল কন্যাশ্রী কাজটা কী করে করা যায়। আমাদের মাননীয় স্পোর্টস মিনিস্টারের কাছে আমরা গিয়েছিলাম, কেন আইএফএর সবাই জানে আমাদের একটা আর্থিক প্রবলেম আছে। উনি এক কথায় আমাদের 11 লাখ টাকা স্যাংশন করে দিয়েছিল, যার জন্যে আজকে আমরা এত বড় টুর্নামেন্টটা এরকমভাবে করতে পারছি। আর এখানে স্টেডিয়ামে যারা অথরিটি আছে তাদেরকে ধন্যবাদ, কেন এই স্টেডিয়ামটাও আমরা ফ্রিতে পেয়েছি গভর্নমেন্টের কাছ থেকে খেলাটা করার জন্য। সুতরাং আমরা মনে হয় এটা সবাই একটা বড় উদ্যোগ, সবাই সাধুবাদ প্রাপ্য যে আমরা যেভাবে চিন্তা ভাবনা করছি। কেন আজ অব্দি আমার মনে হয় না ওমেন্স ফুটবল 3টে চ্যানেলে লাইভ টেলিকাস্ট প্লাস সল্টলেক স্টেডিয়ামে আমরা আজ অব্দি হয়েছিল। আমাদের এখানে অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে, তাদেরকে ধন্যবাদ নিয়ে আমি মনে হয় এবার মূল পর্ব আমাদের যাওয়া উচিত, কেন সবাই অধীর আগ্রহে এটার জন্য ওয়েট করছে। আর আমি মাননীয় স্পোর্টস মিনিস্টারকে করছেন, কিন্তু আমি একটু রিকোয়েস্ট করবো বলার জন্য। ধন্যবাদ। Congratulations to SSB and as well as East Bengal Club। दोनों क्लब को मेरी तरफ से बधाइयाँ। इतना बढ़िया आप लोग मैच खेला है, बहुत संघर्षपूर्ण था, लेकिन और भी फिनिशिंग अच्छा होने से स्कोर और भी ज्यादा होता। स्कोरिंग पॉइंट में हम लोग देखा थोड़ा बहुत वीकनेस है दोनों टीम का। ईस्ट बंगाल को भी बहुत चांस मिला था, एसएसबी को तो मेरे ख्याल 4 से 5 मौका मिला था, लेकिन आप लोग उसको कैपिटल नहीं कर पाया। तो आप लोग का आप लोग ईस्ट बंगाल क्लब के सारे बंगाल में रहता है, एसएसबी कोई बंगाल में नहीं रहता है। तो आप लोगों के पास एक चीज सोचता है आप लोग, व्हाट इज कन्याश्री? जो काप का जो नाम किया है कन्याश्री क्या है? ये जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो लड़की लोगों को आगे ले जाने के लिए, हमारे यहाँ आप लोग जानते हैं जो बहुत कम उम्र में बहुत लड़कियों का शादी हो जाता है, पढ़ाई ठीक से नहीं होता है। तो इसलिए ममता बनर्जी ने जो प्रोजेक्ट किया है इसका नाम है कन्याश्री। क्या है कन्याश्री? क्लास 8 से क्लास 8, 9, 10, 11, 12 इवन देन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो लड़की पढ़ाई करेंगे अप टू 10 अप टू 12 1000 करके महीना स्टाइपेंड। और बाद में उसको कोई ग्रेजुएशन में जो साइंस लेके पढ़ रहा है उसके लिए अलग पैसा, जो कॉमर्स लेके पढ़ रहा है उसके लिए अलग पैसा, जो आर्ट्स लेके पढ़ रहा है उसके लिए अलग पैसा। बट इनको जब 18 साल हो रहा है तब इनको 25,000 रुपया दिया जाता है, या आप पढ़ाई करो या तो कुछ बिजनेस करो। ये जो है ये है कन्याश्री। इसको लेके इंडिया में आज तक यूनाइटेड नेशन से कोई अवार्ड मिला नहीं। एक बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जिनको एक कन्याश्री अवार्ड मिला है, इसके लिए कन्याश्री कप किया हुआ है। हमारी एक उम्मीद है, आज आप लोग सॉल्टलेक मैदान में खेल लिया, बहुत सारे दुनिया का फेमस माराडोना से लेके मेसी तक के मैदान में खेला है। आज सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है कि आप लोग इस मैदान में खेला है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि इस साल हम लोगों का अंडर 17 वर्ल्ड कप होने का था, लेकिन ये पेंडेमिक सिचुएशन के लिए हुआ नहीं। मैं ये उम्मीद रखूंगा दोनों टीम के पास, जब अंडर 17 टीम होगा और इंडिया का जो तिरंगा झंडा जब होगा लहरेगा इधर, जर्सी में जो तिरंगा रहेगा उसमें आप लोगों से 11 लड़की को हम देखने चाहते हैं, तभी तो सक्सेस होगा। इसलिए चाहिए क्या, अब लोगों को बहुत परिश्रम करने पड़ेगा। आज एक मैच खेल लिया, कल से रेस्ट। हम सुन रहा था जी एसएसबी हर रोज प्रैक्टिस करता है, ये लोग एक साथ रहता है, ये लोग को नौकरी मिलता है। हम चाहता है कि हमारा बंगाल का भी लड़की लोग अच्छे से खेले, कोई अभाव हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे चीफ मिनिस्टर की तरफ से नहीं होगा। आप लोग आगे बढ़े, खेले। आज आईएफए हो, गवर्नमेंट हो, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो, इसे जॉइंट फैमिली हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ हम लोग आगे जाएंगे। बंगाल फुटबॉल को एज वेल एज इंडियन फुटबॉल को हम लोग आगे लेके जाएंगे। सबको बहुत 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 बधाई। মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুজিত বাসুকে 2-4 কথা বলার জন্য অনুরোধ করব। নমস্কার। প্রথমেই আমি আমার কলিগ মন্ত্রিসভার অরূপ বিশ্বাস, আমাদের শশী পাঁজা, তাদের কোচ এবং আইএফএর যারা কর্মকর্তা অজিতদা থেকে শুরু করে আমাদের জয়দীপ, তনুময় বোস আমাদের ফুটবলার,
আছেন প্রশান্ত আছে ফুটবলার, আরও অনেক ফুটবলার আছে আমাদের মধ্যে। আর আমাদের মধ্যে আছেন আমাদের আইএফের সমস্ত কর্মকর্তা, সবাইকে আমার শুভেচ্ছা। আর প্রথমত বলি, দুটো দলই খুব ভালো খেলেছে, কি যে কোনো খেলায় কেউ জেতে কেউ হারে এটা বড় কথা না, পার্টিসিপেশন হচ্ছে জীবনের সবথেকে বড় কথা। আমি জানি বিশেষ করে মহিলা ফুটবল যেভাবে এগোচ্ছে এবং যেভাবে খেলা হচ্ছে এটা খুব ভালো। কন্যাশ্রীর ব্যাখ্যা তো আমার দুই মন্ত্রী দিয়েই দিয়েছেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি সবসময় চান লেখাপড়া যেমন মেয়েরা করুক, তার সাথে খেলাধুলো করুক। এটা একটা আলাদা আর গুরুত্ব আছে এবং মেয়েদের আমি বলবো অনেক ভালো দিক আছে, তোমরা ভালো করে খেলো। আর আজকে 3খানা চ্যানেলে দেখাচ্ছে, কালকে তো সব চ্যানেলেই দেখাবে। আর তোমাদের আমারও টিম আছে, আপনারা জানেন শ্রীভূমি খেলে আমারই টিম, কিন্তু আমি বলি সবাইকে ভালো করে খেলো। খেলায় জেতা হারাটা বড় কথা না, পার্টিসিপেশন জীবনের সব থেকে বড় ব্যাপার। और जो हिंदी भाषी टीम है सेना दल के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथ में खेलता है, हम जानते हैं, एक साथ में प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग एक जगह में आप लोग काम करते हैं, और काम करने के बाद आप लोग खेला है तो बहुत अच्छा व्यापार है। और हमारे इस बार टीम को बहुत बहुत बधाई दे रहा है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। ये बार नहीं होगा तो नेक्स्ट बार हो जाएगा, क्या সামনেবার হতেই পারে। আর খেলার মধ্যে তো হার জিত আছেই, কিন্তু খুব স্পোর্টিংলি হয়েছে। আমি মাঠে দেখি, আমি খেলা ভালোবাসি, আমি নিজেও একটা সময় খেলতাম, কিন্তু একটা জিনিস আমি মনে রাখি, খেলাধুলোর থেকে আনন্দ আর কিছুতে হতে পারে না। সবাই ভালো করে খেলো। আর কোচেদেরও ধন্যবাদ, আপনারা যে আর অনেক আমি দেখছিলাম সেটা ইসমাল মাঠে অনেক সাপোর্টার এসছে, এটা খুব আমাকে আনন্দ দিচ্ছে। তার কারণ একটা প্যান্ডামিক সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে সবাই আমরা যাচ্ছি, কিন্তু তার মধ্যে এই খেলাটা আমাদেরকে আনন্দ দিচ্ছে। আর আমরাও নিজেরা খুবই ভালো। সবাই ভালো থাকবেন। সামনে নতুন ইংরাজি শুভ নববর্ষ আসছে, সবাইকে আগাম শুভেচ্ছা, সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ, নমস্কার। অনেক ধন্যবাদ দমকল মন্ত্রী শ্রী সুদীপ ঘোষকে। এবারে উইনার্স ট্রফি তুলে দেওয়ার জন্য আমি রিকোয়েস্ট করব শ্রী অরূপ বিশ্বাস এবং উমেশ কুমার থাপলিয়ালকে টিমের হাতে, উইনিং টিমের হাতে উইনার্স ট্রফি তুলে দেওয়ার জন্য। কোচ আর ক্যাপ্টেনকে রিকোয়েস্ট করব কাইন্ডলি স্টেজে উঠে আসুন। $50,000 টাকার চেক এবং উইনার্স ট্রফি সমস্ত মাননীয় অতিথিকে ধন্যবাদ জানাই, কংগ্রাচুলেশন জানাই এসএসবি এবং ইস্ট বেঙ্গল টিম। ধন্যবাদ জানাই সবাইকে আজকের এই ম্যাচ যারা পরিচালনা করেছেন, যারা আয়োজন করেছেন, বিডিআর বন্ধুদের, স্পন্সরদের, সবাইকে। আমাদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আমরা এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আমি এই জায়গাটাকে ছেড়ে না কোনো জায়গা থেকে সাইড দিয়ে পাঠাই না, পর্যাপ্তটা নেই।